Now I request our Honorable Assistant Deputy Commissioner, Sandil Kumar sir. Namaskar. Most respected dignitaries on the dais, in the absence of Honorable MP, Shri Adur Prakash ji, Professor V.T. Rama, Independent Member, Midani, the principals, Shri Sasi ji, Shri Kumara Mohan ji, respected Shri Krishnan ji, Regional President, AIKVTA, Shri Suresh ji, Regional General Secretary, Shri M.B. Agarwal ji, All India General Secretary, Shri Pradap Kumar ji, All India Vice President, Mr. Madhu, esteemed member who is here, Mr. Sudhin, Regional General Secretary, Mr. N.K. Lal, Executive Member, AIKVTA, all the respected dignitaries, one of you, dear teacher, I deem it a privilege to be part of this program. It is a meet of teachers, conventions. Here, biennial convention here, I find much more than what I was expecting to do. I feel very proud. Our teachers, whenever they do something, there's always a class to that. There is a stamp to that. Here is a meeting of intellectuals. You have proved that it is a platform not only to reiterate our rights and privileges, but also to honor people who have retired, recognize people who are talented, celebrate that we are proud teachers. If somebody asks me, honestly, what can you do in your life? My answer will be, I can teach children. I can't do anything else for my livelihood except that, because I am trained to be teaching. If I have to do a job tomorrow, what I can do, I can only teach, because we are all trained teachers. I was just thinking about this profession in this country. Having a board, class 8th tuition. Somebody has done BA. He has got all the subject he can teach. In our country only it happens that anybody can teach to anybody. If a medical profession without qualification, if somebody does, you call him a hack. Can they do that? Even a talented person who knows all that, but without qualification, without certification, they cannot do that. But in our country, it is happening. Understand? What I am saying is this. When I say what I can do, I will only say I can teach because I have done my B.Ed, I have done my M.Ed. Yesterday I was in a class, wonderful class, class 1. The teacher was able to hold 40 minutes these children. There was a magic in the class. I was sitting there mesmerized. How can this teacher hold this 1 month only they have come to the class? They are able to understand our language. They are able to almost this. Nobody else can do this job. Even you bring the army general to that class, highly qualified people, all those who have got very big medals, they cannot replace the teacher in the class. And then not only that, the amount of things, what we say in real, this one, leading to light, from darkness to light, Guru is equivalent to God, all these things may be there in literature. Somewhere in our country we prize, somewhere reality is that we don't recognize that this can happen only through this person, through this qualification, through this expertise. With so much of respect to the dignitaries on the stage, I worship, I thank all the teachers who make this possible. As I said, basically I am a proud teacher, that I am capable of my ability. And I also know that all our teachers, KV teachers, are unique in their ability to contribute. Whatever madam was talking about, I am thankful to her. Why? Because when it comes to KV,
When it is taught through the KV teacher, somewhere they will rationalize, like, I know if something is going to be not in the interest of the children, then definitely they are not going to teach it, or the way they are going to teach will be something very different. Like, values are ingrained in KVs. If at all there is one, somebody was asking me in 2047, what do you visualize this institution to be? Whatever we do, whether we go to computerize everything or giving tab, all these things, there's one thing will happen in KV. We will never lose our roots actually. We will give an education that will connect our students to the roots. I assure you, madam, like this is happening in our Vidyalaya. All our teachers are capable and they are instilling this kind of values in day-to-day activities. Like, well, a time has come where we need to think larger. Why? Because definitely, lot more things in service conditions can improve. And I am very, very thankful to all of you for sparing your times and coming here and making it a successful program. Like, and I appreciate the effort of all the organizers. Being the Deputy Commissioner, any program in my region has to be done in a befitting manner. I appreciate that all these things have been done very nicely. I thank Mr. Suresh and the entire team for having organized this program very well. Like, well, what is KVS without teachers? Ask me. I honestly say that you are the faces. Like, if KV has got an identity, today you just saw MP sir is talking, madam is talking about KV, is all because they are not outsiders. They have not seen KV from outside the gate. It is not the emblem they are telling. It is not the building that we have got. It is not the all over India presence. Nothing. They are the first hand evaluators. I will say the children are going every day in the evening and reporting to them, this is what my teacher did to me this morning. This is what my teacher taught to me. So that is where I say teachers are our identity. Like, if at all KVS has got strength, it is only because of teachers we have got strength. I do agree, empowerment of teachers can do lot more. Like, so whenever we talk about it, somewhere the department agrees, yes, our teachers are very special, but then this country has got so many teachers everywhere. Like, somewhere they try to play that, where do we have to balance that? Supposing we are introducing something, is it not to be extended to all? Will the state governments agree with that? But now as time has come, like, I've been thinking, if university, madam will be able to say, if a university say there will be a professor of emeritus and he can retire at 65, why not? That teacher yesterday, when I saw, that teacher doesn't retire, need not retire this year. Like, she is healthy, she is capable, she is able to create magic in it. And I think we should think about having our talent, if not on regular basis, if not as teachers, at least as a trainers, at least some sort of a, this talent pool has to be garnered by KVS. Like, because I said our strength is teaching, our strength is making children learn, our strength is getting this positive vibe from everybody connected to our this one. So right forums, we have been talking about it, we have been motivating on all these aspects of it, and I think something will happen. Well, regional recruitment of PRTs is the right thing that you are talking about it, because now that NEP is talking about mother tongue education, all our teachers who has to introduce class 1 children need to know the mother tongue, and so it is a very good proposal. This has been, I think, in some of the regions already. Northeast last year headquarters started. In the recent times, headquarters is for this kind of a proposals. Like, I think now, thinking about the vacancies, the amount of drain that we have got on every posting, it will be a very good proposal. We stand with you. I think this will be possible. Once again, congratulations to the effort of all national and regional leaders. AIKVTA has done magic. This transfers policy, it is your success. It is your brainchild, it is your success. Like, some of us also were benefited by that. When we were teachers, we got transfer in time. When I was joining in Northeastern region, there were teachers 9 years, 10 years they were working, but I was one of the luckiest few to have got transferred in 4.5 years.
This online transfer is one of the very good system. Maximum things are revised. Every time whenever there is a demand from AIKVTA, I am thankful that Sangathan headquarters is taking it into note and they are doing updation, revision, and your voices are heard. And why? Because you will understand now principals transfers are hanging. Basically because there is no other, maybe voices are not there. That is why I say that when there is a movement like this, when right questions are asked, for which you are entitled, we are in a democratic country, being teachers, when right questions we have to raise, and when the answer comes, you see transparency is there, a regular routine way transfers are being done, at least releasing of guidelines are being done, and all the things are being, the wheel of governance is on its toe when watchful eyes are there, I will say. That is good system. It helps systemic reforms. Otherwise, we will also get into the rut of many other departments where timely transfers are not there. Teachers will keep on knocking at the doors of regional offices or headquarters. You know, you remember the days when so many people used to wait at the KVS headquarters to meet so and so, so and so, so and so. Now nobody needs to go to the headquarters for the sake of transfers. So that is a big achievement for the teachers. And again, I will say, well, KVS has been a unique organization. That's why I've been telling that ours is, though we don't have a legal entity of an institute of national importance, in my heart of heart, I always believe that ours is a unique institution. It deserves to be celebrated as Institute of National Importance, and I hope soon this will be a reality. And Madam belongs to my own department, so she tempted me to talk about Rabindranath Tagore. So I will be saying that the same, where the mind of without fear, we understand that where the clear stream of reason does not lose into dreary sands of dead habits. Dead habits is something that we need to fight about. Reason is something should rule over this world. As teachers, you are the candles who light reason among our children, and so we will always try to instill on our children to walk the path of discrimination, open-mindedness, which we are very much doing. If you look at a KV child, the kind of a broad outlook with which the child grooms up, a class 11, class 12 children, if you talk to them, you will understand that where they are able to reason, they are able to understand culture, they are able to be accommodative. So this is already being done, and this is what is KVS like. We don't allow children to get into dreary sand of dead habits. Again, as teacher, I am saying that strike at the root of penury at your heart. Tagore says, our heart should never be poor. A happy teacher is what I want. Whatever be, our vision will be there, our demands will be met. India has to grow. Somewhere I read about 4 or 5 years ago, Angela Merkel, the Chancellor of Germany, was asked a question that engineers, doctors, all these people were demanding in that country, because primary teachers are the highest paid employees in foreign countries. Why? Because not all can teach primary. This is the other way around. Here we have got +2 qualification, and so you are this scale, that scale. Almost it goes to professors. Whereas in the other countries, teachers are reversal, because teaching in primary is very difficult. 40 periods is there in any other profession. University teachers are not having these many periods. On the other hand, manual work, correction, no doubt that teaching job in India is not an easy job. It's a very tough job. But somewhere we are still hanging on because of the government also has a problem, which I can't, I'll simply say what exactly is the reason, because there are thousands and lakhs of teachers are there. We have only 1,000 schools. Whereas if I ask a DO, he'll say, in my own district, 3,000 schools are there. Somehow, something has to be done for this. That doesn't mean that we'll go on. At least the attitude and also the implementation. These are all genuine things only I'm talking about it. What is happening in an international arena is what we are talking about. So there need to be a kind of a change in the attitude towards the way in which you look at school education. Definitely. It's not a simple job to teach primary, to teach adolescent children, because it is not that we can't leave them.
we can't leave them. In college, I can go teach. If they fail, okay, the arrear is there. Nobody bothers about it. He will clear. Nobody bothers about homework correction or nobody bothers about whether the child learnt or not in a college. Whereas in school education only, you get the responsibility, not only teaching, but whether they have learnt or not is also the responsibility of children. Whether they are disciplined or not, their safety is also a responsibility. Recently, about some 2 years ago, I found a wonderful judge. There was a teacher facing court trials because a child committed suicide. I read the judgment very carefully. In the second appeal, the judge has written very clearly, like, this teacher has done something bona fide, asking the child to study for the examination. It is not inducing a child to commit suicide. The teacher does her job, but the same thing, had it been done, said to another child, will all the child do the same thing? It is not going to happen. That is why I cannot penalize this teacher. But then, it is a sad story in our country that a teacher had to knock the door of the court. In appeal, she was acquitted. So there are larger questions I am talking about. It's in addition to all these things that when we are thinking about it, safety of the teachers, safety and rules related to school code, discipline, all these things we need to look at it. And I'm very happy that you people are gathered here. I think afternoon we'll be deliberating upon this in a very, very effective manner. And definitely I wish that you will be having a lot of success in your effort. Before I conclude, only one thing about result. This year we have not done that well, so I would like to say here also that Dr. Abdul Kalam says, like, strength respects strength. Actually, we have been marching, headquarters listening to us. KV Ernakulam, Kendriya Vidyalaya Regional Ernakulam is having a highest place because not only for our creative work but also for our result. I request that this year we will continue to work together and see that our region will get the same place what it used to be. We will never give our position to any other region. It is basically because I respect this region, I respect all these activities, that only you are capable of doing it. Only strength can respect strength. We are asking the government is all powerful. Only a powerful team can appeal to the government and make them convinced whatever teachers deserve to be got. Once again, thank you so much for giving me this opportunity. I thank the organizers for giving me this opportunity, and I feel very happy, elated to meet all of you on this day. Happy day for you, and teachers will always win, and you will have the last smile in whatever effort we are doing. Thank you so much for being teacher. Thank you. Thank you, sir. Ajay Umar, sir. Radhamani Ammal, TGT Maths, Ernakulam. She has served as TGT Maths for 34 years, and besides her routine work, she has also worked as guide captain, and she is also a regional incentive awardee. Miss PC Margaret, TGT English, Ernakulam. Biju sir will be receiving on her behalf. Miss Maya Devi Tamburan, PRT, Ernakulam. Radha ma'am will be receiving on behalf of Maya Devi ma'am. Next is Jayashree Shivashankar. Radha ma'am will be receiving on behalf of Jayashree. Susan Abraham, PRT Ernakulam. Susan Abraham. Lekha ma'am will be receiving on behalf of Susan Abraham ma'am. MKLC ma'am, PRT, KV Ernakulam. Radhamani ma'am will be receiving on behalf of LC ma'am.
Next is Jikki V. Krishnan, librarian KV Ernakulam. Akhil sir will be receiving on behalf of Jikki ma'am. Next, Daisy Arulappan, KV Ernakulam. Geeta Nair, KV Ernakulam. Shafi sir is receiving on behalf of Geeta ma'am. Next, Rajalakshmi G. Panikar, KV Ernakulam. Ashok Kumar sir will be receiving on behalf of Rajalakshmi ma'am. Geetamma, KV Ernakulam. Lal sir will be receiving on behalf of Geetamma KG, KV Ernakulam. Miss Sumam KP, KV Ernakulam. Lekha ma'am will be receiving on behalf of Sumam ma'am. Miss P. Vanaja, KV Ernakulam, Headmistress. Radhamani ma'am will be receiving on behalf of Vanaja ma'am. Mr. C.P. Rabachandran, TGT Sanskrit, INS Dronacharya. He is a systematic and prompt personality, a mentor par excellence. And he started his career as TGT Sanskrit in KVS INS Dronacharya, Kochi. Next, Bhuvaneshwari KS, KV Kaduturuthi. Lekha ma'am will be receiving on behalf of Bhuvaneshwari ma'am. Next, Reena Paul Palal, PRT KV Kaduturuthi. Lal sir, please receive on behalf of Reena ma'am. Miss Mary George Kaduturuthi, PRT. Akhil sir will be receiving on behalf of Mary George. Next, Mr. S.S. Minuraj, PRT Music, Kaduturuthi. I request Shafi sir to receive on behalf of Minuraj sir. Next, Asha Therese Joseph, TGT Maths, Calcutta. Ashok sir will be receiving on behalf of Asha ma'am. Next, Parvati N, TGT Sanskrit, Calcutta. Sadan sir will be receiving on behalf of Parvati ma'am. Then Miss Sunanta, TGT English, KV Calcutta. Vinu sir will be receiving, Vinuti Rao will be receiving on behalf of Sunanda ma'am. Next is Gopinathan Nair, TGT Social Studies, KV Kanyangat. Shafi sir, I request Shafi sir to collect on behalf of Gopinathan sir. Mr. Joseph Matthew, PGT Maths, KV Kanyangat. I request Lal sir to collect on behalf of Joseph sir. Then Shailaja V, TGT Hindi, KV Kanjikode. I request Krishnamala sir to collect on behalf of Shailaja ma'am.
Okay. Usha Valapan, PGT Economics, Kanchikode. Sir. 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 Next, Leena Mugundan, TGT Social Science, KV Kanchikode. I request Lekha ma'am to collect on behalf. Okay, okay, ma'am is there? Okay, fine. Okay, on behalf of Leena ma'am. J. Selvans, PGT Biology, Kanchikode. Shivada sir is receiving on behalf of Selvan sir. Thomas T, PRT, Kanchikode. Thompson T. Narayanan sir is receiving on behalf of Thompson sir. Srinath KP, HM, KV Kannur. Sir is there. He has joined KV Keltron Nagar on 2021 and retired from KV Kannur on 2000. Next, Lata Ramesh, PRT, KV Kannur. Sajeevan sir, please receive on behalf of Lata Ramesh ma'am. Mr. Venugopalan PE, TGT Maths, KV Kannur. He has joined in Arunachal Pradesh in 1987 and retired from KV Kannur, and he was an REC member of AIKVTA. Mr. Hashim PP, TGT Librarian. KV Keltron Nagar. He has joined KVS on 1987 as librarian, and he got transferred to KV Keltron Nagar on 2011. He has attended 4 in-service courses and number of workshops. I think Rema ma'am is leaving, so I request Honorable DC sir to give away a memento as a token of our love and appreciation for the time she has spent with us. Thank you ma'am for your valuable time. Agarwal sir to give away the prizes. Mr. Karnagaran V, KV Keltron Nagar. Biju sir is receiving on behalf of Karnagaran sir. Mr. KJ Joan, PGT Bio, KV Kollam. Sorry for the interruption. The owner of the car, vehicle number KL01BR66, is requested to park it on a convenient place. The owner of the vehicle KL01BR66 is requested to park more than 30 years. Next, Ms. Molly Panikkar, TGT Maths, KV Kollam. I request Matthew sir to receive on her behalf. Next, Ms. P. Geeta, PRT, KV number 1, Calicut. Akhil sir, please receive on behalf of Geeta ma'am. Next, Ms. Jessie Thomas, PGT HE, KV number 2, Calicut. I request Shafi sir to collect on behalf.
Next, Sati KM, TGT Sanskrit, KV number 2, Calicut. Akhil sir, please receive on behalf of Sati ma'am. Next, Miss Usha Rani K, PRT Music, KV number 2, Calicut. Shafi sir, please receive on behalf of Usha ma'am. Now, Miss P. Remini, PRT, KV number 2, Calicut. Akhil sir, please receive on behalf of Remini ma'am. Next, PM Vasu, PRT, KV number 1, Calicut. Vasu sir. He's there. He joined KVS in the year 1992 and served in 3 schools in KV Ottapalam, KV Kanjikode and KV Kozhikode for 17 years. Now next, Lissy George, KV number 2, Calicut, PRT. Akhil sir, please collect it on behalf of Lissy ma'am. Next, Miss Geeta Vettivail, KV number 2, Calicut, PRT. Next, Mr. Surya Narayana Bhatt, KV number 2, Kasargod, Headmaster. Shafi sir, please collect on behalf of Surya Narayana Bhatt sir. Next, Valsala Kumari Pillai, TGT English, KV number 1, Kochi. Ashok sir, please collect on behalf of okay, sir. Okay. She has joined KVS in the year 1993. She has served KVS for more than 30 years. Next, Sunu Gopinath, PRT, KV number 1, Kochi. Sunu Gopinath. Ma'am has joined in the year 1997. Next, L. Kusumam, PGT Economics, KV number 1, Kochi. Akhil sir, please receive on behalf of Kusumam ma'am. Now, next, Rani Jose, TGT Maths, KV number 1, Kochi. Ma'am has joined in the year 1984. More than 30 years of service. Next, Geeta ma'am, Geeta Warrior ma'am, PGT English, KV number 1, Kochi. She joined again, ma'am also have joined in the year 1987. Next, Kumari Krishna L, Miss Kumari Krishna L, PGT Hindi, KV number 1, Kochi. Ma'am joined in the year 1986. Next, E.B. Venugopal, Mr. E.B. Venugopal, PRT Music, KV number 1, Kochi. Alekha ma'am will be receiving on behalf of Venugopal sir. Next, Miss Geeta S. Nair, PRT, KV number 2, Kochi. Next, Chandrika VK, PGT Bio, KV number 2, Kochi.
Tom sir will be receiving on behalf of Chandrika ma'am. Next, Rosama Joseph PRT, KV number 2, Kochi. Bindu ma'am, TGT Hindi will be receiving on behalf of Rosama ma'am. Next, Miss Ajita P, TGT English, KV number 2, Kochi. Lekha ma'am, please receive on behalf of Ajita ma'am. Next is Mr. Thomas Kuriakos, TGT English, KV number 2, Kochi. Bindu ma'am, please receive on behalf of Thomas Kuriakos. Bindu ma'am. Are you? Miss Ajita P, TGT. Okay. KG Harikumar, TGT Maths, NTPC Kayankulam. Sir, undo. Sir, aleda. Somebody is coming. Sorry, sir. He has served 34 years in KVS. First 19 years as PRT and remaining 15 years as TGT. Next, Prasanna Kumari, PRT, KV Pangod. Sunita ma'am will be receiving on behalf of Prasanna Kumari ma'am. Next, Kumari S.I.S. Anita, PRT, KV Pangod. Sunita ma'am, again you are requested to receive on behalf of Anita ma'am. Now next, G. Jayashree, PRT, KV Pangod. Jayashree ma'am, she has served KVS for 34 years. Next, Miss Annie Thomas, TGT Maths, KV Pangod. Sunita ma'am will be receiving on behalf of Annie ma'am. Next, Mr. Thomas sir, KV Pangod, TGT Science. Thomas sir. Biju sir is Thomas sir. Thomas sir. He has a long service of 29 years. Miss Yamuna VM, PRT, KV Patam Shift 1. Ma'am joined in the year 1986 as KV Kanjikode, later transferred to KVS INS Dronacharya and then to KV Patam. Ms. Ladika Das ma'am, TGT Social Studies, KV Patam Shift 1. I request Asha ma'am to collect on behalf of Latika ma'am. Next, Rachel Mathai ma'am, PRT, KV Patam Shift 1. Rachel ma'am worked in various KVs, KV Bacheli, KV Newsprint Nagar, KV Pallipuram, KV Pangod, KV Patam, and she has a total 36 years of service. Next, A. Vijay Kumari ma'am, PRT, KV Patam Shift 1. Ma'am joined in the year 1993 at KV Ponda, Goa, transferred to Adur to 1996. From KV Adur, she got transferred to KV Patam. Next, Srija S. Kumar ma'am, KV Patam Shift 1, PRT. Ma'am joined in the year 1987 at KV Vallabha Vidyanagar, Gujarat.
and then she got transferred to KV Pattam in 1998. Hindi, KV Pattam Shift 1. I request Anandakumar sir to collect it on behalf of Chandran sir. Krishna Kumar sir, please collect on behalf of Chandran sir. Next, Thomas Verghese sir, PGT Maths, KV Pattam Shift 1. I request Biju sir to collect on behalf of Thomas Verghese sir. Next, VM Madhusudanan Nair sir, PGT Maths, KV Pattam Shift 1. I request Lal sir to collect on behalf of Madhusudan sir. Next, Annie Minnie Jose, PGT Physics, KV Port Trust. I request Akhil sir to collect on behalf of Annie ma'am. Next, G. Sri Kumari Amma, PRT, KV Port Trust. I request Assis to collect on behalf of Sri Kumari ma'am. Next, Cecily Kuti Sibi, TGT Maths, KV Port Trust. Lal sir, please collect on behalf of Cecily Kuti ma'am. Next, Rosama Tammi, Primary Teacher, KV Port Trust. Akhil sir, please collect on behalf of Rosama ma'am. Ms. Sulochana KK, Primary Teacher, KV Port Trust. Ashok sir, please collect on behalf of Sulochana ma'am. Thank you. Thank you, Agarwal sir. Now I request Madhusudan sir to give away the prizes and honor the retired teachers. Next, P. Jesse Thomas, TGT English, KV Port Trust. I request Lal sir to collect on behalf of Jesse ma'am. Next, Anet Patricia Morris, PRT KV Port Trust. Ashok sir, please collect on behalf of Anet. Next, Sridevi ma'am, PGTHE, KVRB Kotte, Rubber Board Kotte. Biju sir, please receive on behalf of Sridevi ma'am. Next, John C. Varghese, PRT, KV Rubber Board Kottayam. Ashok sir, please collect on behalf of John sir. Okay. Next, Mary Thomas ma'am, PRT, KV Rubber Board Kottayam. I request Ashok sir to collect on behalf of Mary sir. Now, for the time being, as DC sir has to leave, we will stop the award function. We'll continue later. I request Krishnan sir and Suresh sir to give away a token of love and appreciation to DC sir. Next, Annama Matthew, PGT Maths, KV Rubber Board Kotte. Lal sir, please collect on behalf of Annama. Next, KG Meera, TGT English, KV Trishur.
Akhil sir, please collect on behalf of Meera ma'am. Next, Sheila Shankaran, PRT, KV Trishur. Lekha ma'am, please collect on behalf of Sheila ma'am. All teachers are requested to be seated, please. We will be coming to the concluding session. Please be seated. Next, Sujata M, PRT, KV Trishur. I request Ramachandran sir to collect on behalf of Sujata ma'am. Next, Annamma Matthew, Vice Principal, KV Trishur. I request Shanu sir to collect on behalf of Annamma ma'am. Next, Radha Lakshmi ma'am, TGT Maths, KV Trishur. Ramachandran sir again to receive on behalf of Radha Lakshmi ma'am. Then next, Sujata Nkuti, PGT Chemistry, KV Trishur. I request Shanu sir to collect on behalf of Sujata ma'am. Next, Lissy Tommy, PRT, KV Trishur. Shanu sir, please collect on behalf of Lissy ma'am. Then Seena TV, TGT Hindi, KV Trishur. Shanu sir, please collect. Then NJ John, PRT, KV Trishur. Shanu sir, please receive on behalf. Now, Miss Usha KV, PRT, KV Trishur. I request Ramachandran sir to receive on behalf of Usha ma'am. Next, Elizabeth Jose, PRT, KV Trishur. Ramachandran sir, please receive on behalf of Elizabeth ma'am. Then Shiji Natarajan, PGT Maths, KV Trishur. Ramachandran sir, please receive on her behalf. Next, Sunanda Mugundan, PRT, KV Trishur. Ramachandran sir, please again. Then, next, K. Meena Kumari, PRT, KV Ottapalam. I request Lal sir to collect on behalf of Meena Kumari ma'am. Okay, David sir is collecting on behalf of Meena Kumari ma'am. Thank you, teachers. Thank you, Agarwal sir. Meena Kumari. Yeah, this is a great opportunity to me to attend the 5th Regional Convention of Ernakulam region, and this is the second chance to me to attend this convention. अर्नाकुलम रीजन का जब भी कन्वेंशन होता है, एक हिस्टोरिकल कन्वेंशन होता है. फर्स्ट टाइम प्रताप साहब जब जनरल सेक्रेटरी थे तो मैंने ये कन्वेंशन अटेंड किया था. अब जब भी कन्वेंशन आया तो मैंने ये निश्चय किया है कि कन्वेंशन मुझे अटेंड करना है. एक मास गैदरिंग आपके पास होती है, एक प्री प्लान प्रोग्राम होता है. जो सबसे अच्छी बात है कि जो 2 साल में हमारे शिक्षक साथी रिटायर होते हैं या जिनको कोई अवार्ड मिलता है उनको भी हम फैसिलिटेट करते हैं. तो ये दूसरे रीजन को भी सीखना चाहिए. इतनी गैदरिंग हमारे नेशनल कन्वेंशन में होती है जितनी गैदरिंग हमारे रीजनल कन्वेंशन में है. तो रीजनल बॉडी एर्नाकुलम इसके लिए बधाई के पात्र है, इनकी टीम बधाई के पात्र है. Dear friends, presently we are facing a lot of problem regarding some of our queries, or we can say demands. We are faced a lot of problem last 1 year, especially after the COVID-19. First we problem faced regarding the matter of credit of EL. Last time those teachers concerned of class 10 stopped their headquarter in the vacation
and this time due to the CBSE exam and evaluation work, mostly teachers stay in the headquarter in the vacation. There are clear-cut direction from the Kendriya Vidyalaya Sangathan, but due to the some problems, we can say Honorable Deputy Commissioner or principals misuse the direction of the headquarter. I am saying some lines only that teachers of employees whose services are needed for CBSE board examination class 10th and 12th 2022 and evaluation work as per direction of CBSE bill retained by principal of the KV. Proportionate leave EL/CCL as per rule will be given for the period of stay at the station. KVS headquarter letters clearly say those stay in headquarter will be entitled earned leave of CCL. But so many honorable principals and deputy commissioner misuse this language. They are saying that as and when you complete your duty, उस दिन की बदले में आपको CCL मिलेगी, तो इसके लिए हम लगातार अपोज कर रहे हैं। और ये एजेंडा नंबर 1 मेरा नेशनल का है। जितने भी EL से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लास्ट टाइम हमने ऑनलाइन इन सर्विस कोर्स किया था 10 डेज का, बहुत से हमारे साथियों ने किया होगा। कुछ रीजन में EL मिल गई हैं, कुछ रीजन में EL नहीं मिली हैं, तो इसके लिए हम कंटिन्यूस फाइट कर रहे हैं। एक दूसरा मैटर शायद आपके रीजन में नहीं है, पर दूसरे रीजन में मुझे सुनने को मिल रहा है कि जो हमारे साथी टेन्योर पूरा करने के बाद हार्ड स्टेशन से सॉफ्ट स्टेशन पर आए थे या सॉफ्ट स्टेशन से हार्ड स्टेशन पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हुए हैं, कुछ जगह उनको TADA का एडवांटेज दे दिया गया है, कुछ जगह नहीं दिया जा रहा है। 4 मार्च को ऑनरेबल कमिश्नर मैडम से इसमें मीटिंग हुई थी, उस मुद्दे को उठाया गया था, परंतु जितनी भी मीटिंग KVS अथॉरिटी से हो रही हैं लास्ट 1 ईयर्स में, मीटिंग जब होती है तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, परंतु रिजल्ट नहीं आ रहा है। वी आर अवेटिंग फॉर पॉजिटिव रिजल्ट। अभी ऑनरेबल कमिश्नर मैडम के PA ने मुझे कहा है कि 16 तारीख के बाद मैडम से आपकी एक मीटिंग दोबारा डिसाइड की गई है, उसमें हम देखते हैं कितने मुद्दे हमारे इसमें सॉर्ट आउट हो पाएंगे। हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं। एक जो अभी हमारे सब जो डिग्निटीज थी बीजेपी की वो चली गई, मैं सुरेश सर से कहूँगा कि हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है उनसे कि जब केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई थी, मेरे पुराने साथी यहाँ पे कुरूप सर भी बैठे हुए हैं, प्रताप सर भी हैं, हमारे एजुकेशन कोड में क्लियरली मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एट पार हमें जो भी सब एट पार मिलेगा, यानी जो भी फैसिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही हैं उसका एट पार केंद्रीय विद्यालय टीचर्स को मिलेंगी। कुरूप सर, आई एम करेक्ट? बट प्रेजेंटली क्या हो रहा है, पिछले करीब 3-4 सालों से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे लागू हैं, वो हम पर लागू नहीं हो रही। जैसे कि बोनस है, बोनस सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है, ऑटोनोमस बॉडीज को नहीं मिल रहा है। NPS का डेथ कम ग्रेजुएटी वाला मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार अभी रिसेंटली नई जो एडमिशन गाइडलाइन आई, उसमें ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर और रिटायर्ड पर्सन्स के जो पेरेंट्स जो हमारे हैं, उनके बच्चों के एडमिशन को स्टॉप कर दिया गया है। ये मतलब पहला डिपार्टमेंट है जो अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की फैसिलिटी को विड्रॉ कर रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट में हमारे साथी जो रिटायर हो जाते हैं, टिल द एंड तक उनको रेलवे की सभी फैसिलिटी मिलती हैं, जैसे रेलवे के पास है या मेडिकल फैसिलिटी, पर हमारा डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि फैसिलिटी को कट कर रहा है। इस मुद्दे को हमने बाकायदा अपने नेशनल JCM में भी ले रखा है। जब भी नेशनल JCM में होगी, इस पर बाकायदा हमारा लॉजिकल डिस्कशन होगा, रिजल्ट जो भी आएगा आपको मालूम पड़ जाएगा। परंतु मैं ज़रूर चाहता हूँ कि ये और डिमांड हमारी चलती रहेंगी, क्योंकि जब हम किसी भी संस्था में काम करते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम भी आती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें करना होता है। बट मैं चाहता हूं, क्योंकि जो मैडम यहाँ बैठी हुई थी, यदि हम उनकी हेल्प लें
तो हमें एक ही बात कहनी है कि जो हमारा एजुकेशन कोड कहता है कि जितनी भी ऑटोनमस बॉडीज हैं, स्पेशली केंद्रीय विद्यालय संगठन को जितने भी एडवांटेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एट पार मिलने चाहिए, लिखा हुआ है बाकायदा एजुकेशन में कोड में, तो इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस बात को हमें हाई लेवल पे पुटअप करना चाहिए। मेरे सुरेश सर से रिक्वेस्ट, मैं पूरा रिकॉर्ड भी आपको दे दूंगा। इस केवल हम एक ही बात पे लड़ें, क्योंकि एक बात पे हम फाइट करेंगे तो बहुत से समाधान हमारे पास हो जाएंगे। हमारी ओनली एंड ओनली एक ही डिमांड होनी चाहिए अभी कि हमें एट पार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के माना जाए और जो एडवांटेज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं वो हमें मिलना चाहिए। जिस दिन ये ऑर्डर पास हो जाएगा हमारा एनपीएस वाला मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, हमारा बोनस वाला मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, हमारा एमएससीपी वाला मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये 3 मुद्दे हमारे इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मैं अपनी टीम के सदस्यों से भी, अपने आप से स्वयं से भी, अब जो हमारी नेक्स्ट कमिंग सीईसी होगी उसमें एक ही एजेंडे पे हम कार्रवाई करेंगे। जितने भी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मिनिस्टर्स हैं या जिनसे हम लाइजन मेंटेन कर सकते हैं, उनसे हम एक ही डिमांड करेंगे कि हमें एट पार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई माना जाए। जिस दिन हमारी ये डिमांड पूरी हो जाएगी तो बहुत सी डिमांडें हमारे पेपर्स में कम हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपका सेशन लगातार चल रहा है। इसके बाद सेकंड सेशन जो शुरू होगा वो इंटरेक्शन सेशन होगा, उसमें बहुत सी क्वेरीज होंगी जो कि आप शायद मुझसे भी जानना चाहेंगे या मैं भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो हम सेकंड सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. KV Kollam. I request Agarwal sir to give a memento to ma'am and honor her. Ma'am worked as KV Pattam as primary teacher for 30 years and then she got transferred to KV Kollam on promotion as headmistress. Thank you, ma'am. ബഹുമാനായ യോഗാധ്യക്ഷൻ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഘടന, ഓൾ ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ഭാരവാഹികൾ, സുരേഷ് അടക്കമുള്ള ഭാരവാഹികളെ, പ്രിയമുള്ള സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, മണി 1:25. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അധിക പ്രസംഗമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹാൾ ഏതാണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാഷന്മാരാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശീലമുള്ളവരായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പോയത്. നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ എണ്ണീറ്റ് പോവില്ല, കാരണം കുറച്ചുകൂടി വറട്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത് പറ്റില്ലല്ലോ, കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടാലേ കുട്ടികൾക്ക് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും. ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കൊണ്ടാണ് പോയത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. 1-2 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിനേക്കാളും കഷ്ടവും നഷ്ടവും ദോഷവും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്ന ഈ മേഖലയിൽപ്പെട്ട ചില മേഖലകളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കേ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കോമ്രേഡ് അഗർവാൾ സൂചിപ്പിച്ച ഒന്നുകിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ KV നിയമം, ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊഴിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയയിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, അനുഭവത്തിൻ്റെയും പരിചയത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഒരാൾക്ക് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ റൂൾ 81 സെൻട്രൽ സർവീസ് റൂളും അപ്ലൈ ചെയ്തു. മറ്റൊരാൾക്ക് സെൻട്രൽ സർവീസ് റൂൾ മാത്രം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ബാബ അറ്റോമിക് സെൻറ്ററിലെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയയിലെ ഒരു കേസ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റൂൾ 14 ചാർജ് ഷീറ്റാണ്. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ആ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പട്ടത്ത് സ്കൂളിലെ ഒരു ടീച്ചറുടെ കേസ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കോടതി വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുക. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ഒന്നുകിൽ ഈ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഘത്തിന് വരുള്ള റൂളുകൾ പ്രത്യേക സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉള്ളതുപോലെ അതും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സെൻട്രൽ സർവീസ് റൂൾ CCI റൂളും ചേർത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള സൈനിക് സ്കൂൾ. അതിൻ്റെ പേര്
അതൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഘടൻ, നവോദയയ്ക്ക് മറ്റൊരു സംവിധാനം, സെൻട്രൽ സ്കൂളിന് പ്രത്യേക സൊസൈറ്റി ആക്ട്, സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, അതിന് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ. അവിടെയും ഒക്കെ തന്നെ ഈ CCSE റൂളും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മിശ്രിതമാണ്. ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും, കൂടുതൽ കഴിയും, അതെടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറി മാറി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും അത്ര മിടുക്കന്മാരാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും മിടുക്കരെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. അവരവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അവരവർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ആ കസേരയോടൊട്ട് മാന്യത കാണിക്കണം. പക്ഷേ അതിനകത്ത് അല്പസ്വല്പമൊക്കെ മിതത്വം പാലിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ നിയമങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. ഒരാളെ പിരിച്ചുവിടാൻ എളുപ്പമാണ്. പിരിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഷ്ടമായിപ്പോയി, ആ കുടുംബം അനാഥമായി പോയി, കഷ്ടമായിപ്പോൾ, അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട്. ഞാൻ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകളാണ് മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാപനമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം റിസൾട്ട് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം നമ്പർ 1 ആ നമ്പർ 1 സ്ഥാനത്തേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിബദ്ധതയുള്ള, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുള്ള കുറേ ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്, കുറേ ടീച്ചർമാരുണ്ടെന്നല്ല, ടീച്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ അമിതമായ വർക്ക് ലോഡ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനും പ്രതാപ് സാറും പഴയ സാധന സാറുമായിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സർവീസിലുള്ള അനന്തകുമാർ സാറുമായിട്ടൊക്കെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായ വർദ്ധാന ഭാരം വലിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. അവർക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വീട്ടിൽ പോയാലും പ്രിപ്പറേഷനാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ളത്. അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി അധ്യാപകരുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയയിലെ ടീച്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട എത്ര പേർക്ക് സ്വന്തം കുട്ടികളെ മറ്റ് മേഖലയിലുള്ള രക്ഷകർത്താക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ, സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ, സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ, ഇടപെടുന്നത് പോലെ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളുക. മാനസികമായ സംഘർഷത്തിലാണ് അവർ കഴിയുന്നത്. അമിതമായ വർക്ക് ലോഡ് കാരണം. പിന്നെ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികളിപ്പോൾ ചെറിയ ചില്ലറക്കാരൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ അതിനേക്കാളും നമ്മളെക്കാളും മിടുക്കരുമാണ്. അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ കൂടുതലും വരുന്നത്. കാരണം അതങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ടീച്ചർമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവശതകൾ, അവരുടെ അപരാധികൾ, അവരുടെ പരിഭവങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിയാണ് പ്രധാനം, നമ്മുടെ സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രധാനം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു, സഹാബ് അഗർവാളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, അഖിലേന്ത്യാ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾ റീജിയണൽ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. മൈ കറക്റ്റ് മിസ്റ്റർ അഗർവാൾ? യു ഹാവ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഈവൻ All India conference, you could not see such crowd. At the same time, in the regional convention at ERNAKULAM held at TRIVANDRUM, it is a surprising thing that he has seen that this much participation of the teacher community. So he has taken very serious note of it. Very good. അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സംഘടന കുറെ കൂടി ശക്തി പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും കക്ഷിയും രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അത്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് അതിന് ഒരു അടിത്തറ വേണം, ലക്ഷ്യബോധം വേണം. അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ശക്തമായ ബേസ്മെൻറ്റും വേണം. ആ ബേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അധ്യാപക വൃത്തിയിലുള്ള ആളുകൾ അധ്യാപകരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവരും തൊഴിലാളികളാണ്, ജീവനക്കാരാണ്. അവർക്കും അവരുടെ ശക്തമായ അടിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ യൂണിയനാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇന്ന്
നിങ്ങളുടെ മേഖലയിലെ അധ്യാപകരുടെ സമുന്നതമായ സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അധ്യാപകരുടെ ഒരു സംഘടന, സുശക്തമായ സംഘടനയായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ഈ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച നോട്ടീസിൻ്റെ അവസാന പേജിൽ ഡിമാൻഡുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിമാൻഡുകൾ പലതും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ചിലത് മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. MSCPയുടെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. MSCP ആൾറെഡി എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ്. അത് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കില്ല. എന്താ കാരണം? ഹോം മിനിസ്ട്രിയുടെ പ്രത്യേക വ്യക്തമായ ഓർഡറുണ്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്നുള്ള. പക്ഷേ സംഗതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ അവിടെ കയറി ഒന്ന് പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുക. സൈനിക സ്കൂളിൽ അന്ന് 7ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അവിടെയും ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ, സൈനിക സ്കൂൾ സൊസൈറ്റി ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ച് അവർക്ക് 1/1/2016 നടപ്പിലാക്കേണ്ടിയിരുന്ന 7ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കിയത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടുള്ള. അത്രയും അരിയേഴ്സും ഇല്ല, അത്രയും ഫിക്സേഷൻ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി. അതേപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ MSCP നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ 2018 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ MSCP നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാനും ഇപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത് 2022. ഈ 2022-ലും 2017-18 തുടങ്ങിയ MSCP ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വർഷം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ എല്ലാ ഡിമാൻഡിലേക്കും പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ പെൻഷൻ ഈ 2004 നമ്മൾ വളരെ വിദഗ്ധമായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 1991-കളിൽ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ഇച്ചിരി പ്രായം കൂടിയ ആളാണ്. സർവീസിന് പെൻഷൻ പറ്റിയിട്ടും 17 വർഷമായി. എന്ന് വെച്ചാൽ 60+17 77 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. 41 വർഷം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിയ ആളാണ്. 41 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവീസിൽ എപ്പോഴും കയറണം? 19 വയസ്സിൽ കയറണം. അപ്പോൾ 41 കൊല്ലം സർവീസും കഴിഞ്ഞ് 17 കൊല്ലം റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതേ വളരെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് 1991 തുടങ്ങി വെച്ച നവ ഉദാരവൽക്കരണ സ്വകാര്യവൽക്കരണ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അന്ന് പല മേഖലകളിലും ഇതിൻ്റെ കെടുതികൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ധരിച്ചിരുന്നവർ എവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന കർഷക സമരം 1 വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കേണ്ടി വന്നു. കർഷകരെ ബാധിക്കുമോ ഇതൊക്കെ എന്നല്ലേ കഴിച്ചത്? നമ്മുടെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2004 തുടങ്ങിയ പുതിയ പെൻഷൻ സമ്പ്രദായം 2004 ശേഷം വരുന്നവർക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. അവരിനി പെൻഷൻ പറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് 20-30 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അതേക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴേ എന്തിനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ്, 2004 മുമ്പുള്ളവർ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന രീതിയിൽ എന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ ബോധപൂർവം ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ്. ആ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിന് ശേഷവും അപ്പുറം ഇപ്പുറം അതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും വളരെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് വളരെ ബോധപൂർവം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ മേഖലയിൽ ജീവനക്കാരുടെ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സമയമെടുക്കും. ആ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കർഷകരുടെ മേഖലയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയിച്ചിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ 2020 നവംബർ മാസം 26-ാം തീയതി തുടങ്ങിയ സമരം 380 ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു. അവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും കോർപ്പറേറ്റ്വൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മേഖലയിലും ബാധിക്കാൻ പോവുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ കാലാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നത് തിരിച്ചറിയണം. അവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഓരോ സംഘടനയ്ക്കും ലക്ഷ്യബോധം വേണം, അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കിയിരിക്കണം. നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു, എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ളൊരവസരം കിട്ടിയ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തിന് എന്നതുപോലെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഞാൻ മനസ്സിൽ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷവും നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒരു അവസരം നൽകിയതിന്
നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബക്കാരനവരെ പോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാനും രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനും ഈ അവസരം കിട്ടിയതിന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് ഓൾ ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയോടുള്ള എൻ്റെ കൃതജ്ഞത ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും റിസൾട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നേട്ടം, കേരളത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നേട്ടം, കേരള റീജിയൺ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സംഘടനയെ കൂടുതൽ പോഷിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും കൂടുതൽ അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കുവാനും ഒപ്പം സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ ഇതര വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് നമ്മൾക്കെതിരെ വരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തുവാനും പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾ സംഭരിക്കണം എന്ന് മാത്രം വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാം ഈ സമ്മേളനത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധി സഹാക്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ആയിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെവിൻ സ്റ്റാർ ടു അഡ്രസ് ദ ഗ്യാതറിംഗ്. പേടിക്കേണ്ടതില്ല, 4 വാചകങ്ങളിൽ ഒതുക്കാം, കാരണം സമയം വളരെ കടന്നുപോയി. റെസ്പെക്റ്റഡ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ ഡയസ് ആൻഡ് ഡിയർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് AIKVTA, ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ to be with you today, because AIKVTA, the mass support of AIKVTA is because of its progressive nature. It's a progressive union of KVS teachers, and it is widely accepted by the KVS employees. The acceptance of an organization proves its attitude towards the core issues of the sector. That's why AIKVTA emerged as the only one organization which is accepted by employees. It's the KVS employees. And like Agarwal sir said, we have so many issues. AIKVTA and KEVINSTA all should fight together. That's why I use this occasion only to greet all of you in the name of Kendriya Vidyalaya Non-Teaching Staff Association, and to assure you that in all the problems or all the issues raised by you, we will be supporting it and we will stand for it. And only one thing I just want to say, though our organizations are not affiliated to trade unions or political parties, we are not apolitical. Nobody can be apolitical. We are also, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള 1969 ഐതിഹാസികമായ തൊഴിലാളി സമരം പോലെയുള്ള തൊഴിലാളി സമരങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളാണ് എന്ന് നാം മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളി സമരങ്ങൾ മാത്രമാണ്, തൊഴിലാളി എന്ന നിർവചനത്തിൽ ബുദ്ധി കൊണ്ടും കായികശേഷി കൊണ്ടും അധ്വാനിക്കുന്ന, വേതനം പറ്റുന്ന ഏതൊരാളും പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നാം തൊഴിലാളികളുടെ നിർവചനത്തിൽ വരുന്നവരാണ്. ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന് അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഡെലിഗേറ്റ്സ് മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ജയ്. Thank you, sir. Now, let me invite PB Pratap Kumar, sir, All India Vice President, KVS Retired Teachers Employee Welfare Society, to address the gathering. So my task is now very difficult. I am at the receiving end. Still, like you, I am also feeling some uneasiness. Now time is 1:30, only 2 or 3 sentences. Respected Madhu sir, my dear or dearest friend Mr. Agarwalji, Mr. Krishnan, dear friends, and the president of AIKVTA Ernakulam region, the secretary of Ernakulam region, Mr. Suresh, Sudhin Soman sir, most respected members, delegates, respected ladies and gentlemen. When I stand before you, I hope one more chance I shall not aim at. When I stand before you, it gives me such a delightness. The reason is that
I was a servant of you for more than 7 years. That association with you still cherish in my mind. It is something great, marvelous. Regarding the association convention, really you need an appreciation. This hall was overflowing, so much crowd, so a gathering, and your enthusiasm, your support, your solidarity towards the organization is something above the assessment of the Deputy Commissioner. The Deputy Commissioner was really astonished by seeing this gathering. That is the need of the hour. Need of the hour. This gathering, your support you have given to the office bearers, definitely gave some vibrations or reverberations to the KVS authorities. Definitely in future it will have its own impact. Keep it up. And in all the organization, all the meetings I am saying, KVS Ernakulam region came into existence on 1st April 2013. I wanted to say something in the presence of the Deputy Commissioner of Ernakulam region, but I am not lucky enough. Because now CCS and CCA rules are not applicable to me. That's the reason. I could narrate some of the things which need to be improved for the teachers of Ernakulam region. If had been the Deputy Commissioner was here, I would be more eloquent. When he appreciated the teachers for their dedicated, sincere and the commitment with the seal, which produced the Ernakulam region on the top of this rostrum for all these years from 2014 CBSE examination till today. No region could beat Ernakulam region. It is because of your unstinting effort, your passion for teaching, your dedication, your zeal, your commitment and all. And you can give a big hand for yourself at all. Please, it is our effort. It is our effort. Still, we need more decent treatment from our authorities, right from the principals to the commissioner. This list of 16 points, our demands, is above a decent treat for the KV employees. We demand that one. The first and foremost is that one. The demand is that one. We require a decent work culture, working atmosphere, environment in all the KVs. Are we getting? Are we treated? No. After serving 33 years of service in KVS, I am saying no, we are not getting what we are giving, that it's not getting back. Pay, perks, allowances, demands, MSCP, that is the second one I feel. I don't want to elaborate much more. I told that what I have reserved with me, I am not sparing with you. If I get a chance, definitely I will. And the most and what I can say frustrating factor is that one. Still we are receiving the recommendations of fourth pay commission only. Still we couldn't resolve that one, means where we are standing.
It's a request to Mr. Agarwal ji also. Sir, please gather, collect all the region office bearers together. First and foremost thing is to be file a court case against the senior and selection scale. It is in 1986, the senior scale and the selection scale is mooted. Still the KB teachers are receiving that one. And those who have completed 24 years of service in KVS shall get selection scale. The deteriorated, most rusted restrictions of this 20%, this other in-service courses, many things are there coming. The most frustrating part is that when our seniority list is not at all updated. And KVS say, serial number 2000 to 2500 will get DPC promotion. If you look at one from 2000 to 2500, what about below 2000? When the KVS say 1000 to 1800, what about from 1000 below? Some are no more, some became principals, some became retired, some become deputy commissioners, and that list still KVS is holding. For what? For cheating the teachers. Continuously and constantly and consistently we are being cheated by our organization. There are some minimum things. Then let us go for MSCP and all. All the teachers of this space ISRO filed together. ISRO school, Sriharikota, all the teachers filed a case in Hatras, Hyderabad CAT. But we have a case at Ernakulam, Lucknow, CAT, Kolkata region, one case is there, but so far we couldn't combinedly give a case in any of these courts. Especially all the regions, when it comes, it shall be in the principal bench of Delhi. We failed. So many issues are there. So I request our office bearers to settle down all these things. Some are government policies, come we cannot. See, think of a situation. The teachers, when we assess an organization like KVS, we are assessing the overall performance, co-scholastic performance, board results, everything given by the teachers, their efforts, but they are not getting MSCP. But administrative staff are getting, and definitely I think Sudhin Soman sir will accept my viewpoint. The majority of KVS, the workforce of KVS, directly involving with the teachers and students, we are not getting. It is a pathetic situation. Again and again, this MSCP we are talking for the past 10 or 12 years. Still we couldn't resolve that one. And recently, there is a retired employees forum of Kendriya Vidyalaya Sangadan. And that forum, we 150 teachers, retired teachers together filed a case in the principal bench of Delhi. And it is listed, the case is accepted and it is listed. No other go. KVS argued there. In Kerala, High Court case is pending, so this shall be dismissed. Again and again we are cheated, and there are many points to be discussed, and I am reserving it for the afternoon delegate section. And dear friends, I am very thankful to you, all of you, for the support you have given while I am in service.
and the support you are giving to your office bearers at the present time. It is the need of our continue. I wish all of you a healthy, happy and joyful what I can say life, a day and a future. Thank you, one and all. May God bless all of you, please. Thank you, sir. Now, before winding up the program, let me call. Good afternoon, one and all present here. I deem it a great honor and privilege to propose the formal vote of thanks to the esteemed gathering here on this auspicious occasion of 5th Biennial Convention of AIKVTA Ernakulam region. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to the guest of honor of the day's function, Sri V. Sivankutti, Honorable Minister of General Education and Labour, Government of Kerala. Sir has agreed to be present here by 12:30, but due to some unavoidable reasons, he told that he will be attending the delegate session afternoon. Then Sri Adur Prakash, Honorable MP, Attingal Lok Sabha constituency, Professor V.T. Rama, Honorable Independent Director, Mithani, under the Ministry of Defence, Government of India. Then our Honorable Deputy Commissioner, Sri R. Sendil Kumar, Deputy Commissioner, KVS Ernakulam region. So, despite of their busy schedule, they found time to grace this occasion. Also, their words and suggestions truly motivated us. So, with all respect, on behalf of AIKVTA, I express our sincere thanks to all the dignitaries. Now, I extend our thanks and gratitude to Mr. G. Sasikumar, Principal KV Kollam, and Mr. Kumaramohan, Principal KV Akulam, for joining us on this occasion. Sri M.B. Agarwal, sir, National General Secretary of AIKVT, is there with us. I extend our gratitude to Sri M.B. Agarwal for gracing this occasion. Also, I extend our thanks to our friend Sri Sudhin Soman, Regional General Secretary, Kevin Star. Then our mentor Sri P.B. Pradap Kumar sir and Sri Madhu sir, Secretary, Central Government Employees Confederation. I extend our gratitude to the members of media for having covered this event. Now, to each and every members of AIKVTA present here, without your presence and support, this occasion would not have become this much auspicious and gracious. From the core of my heart, I express my heartfelt gratitude to each and every members present here. Thank you. Jai Hind.